Government advertising has been an important enabler of media diversity, encouraging a multiplicity of investors to provide alternative media, especially at community and devolved levels. Broadly, it helped investment in quality journalism, maintain a diverse workforce, and reach wider audiences. Diverting these resources exclusively to KBC will serve young independent media of crucial financial oxygen, potentially forcing closures, job losses, and drastic reduction in the media landscape. This not only undermines the public's right to access diverse information, but also stifles economic activity and innovation within the media sector. A vibrant independent media landscape fosters a healthy business environment, attracting new investment and promoting economic growth. By crippling this sector, the government is shooting itself in the foot. State interference in the media landscape sends a chilling message to local and international investors. It signals a shift away from a free market and towards an environment where political connections, not merit or innovation, determine success. Investors rely on a transparent and predictable business environment to make informed decisions. This government action undermines that very foundation. Foreign investors, in particular, may view Kenya's media landscape as risky and unstable, deterring much-needed investment that could fuel the growth of the sector and the economy as a whole. This ultimately hurts both the media and the nation's overall economic well-being. The latest assault on media by the Kenya Kwanza coalition government indicates that the open hostility inherited from the previous administration towards independent media, civil society, and other watchdog institutions continues unabated. It is important to point out that the principles underlying constitutional guarantees of free and independent media are not for benefit of media in itself, but in protection of citizen rights to free flow of information and to receive and impart ideas without hindrance. Noteworthy also is that the Kenya media does not demand, let me repeat that, the government and the Kenya media does not demand a share of government advertising spend right, but simply asks for fair funds, insidious plot to kill free and independent. We therefore, in light of these alarming developments, one, and rights to a free media. We are the principles of journalism in to remind the government we appeal to the assault on media freedom in Kenya must be met with unwavering resistance and afford to overreach
and attempts to undermine our democratic institutions. Now more than ever, we must stand together to defend a clear message to those in power that we will not tolerate any infringement on our fundamental rights and freedoms. Together, we can safeguard the future of independent media in Kenya and ensure that it remains a vital pillar of our democracy, promoting transparency, accountability, and sustainable economic growth for all Kenyans. It has been signed 21 associations under the Kenya Media Sector Working Group, namely the Kenya Editors Guild, Kenya Union of Journalists, Kenya Correspondents Association, Kenya Parliamentary Journalists Association, Association of Media Women in Kenya, Article 19 East Africa, Kenya Parliamentary Journalists Association, Baraza Media Lab, Journalists, Kenya Community Media Network, Development Through Radio, Association of Professional Broadcasters, Digital Broadcasters Association, Journalists Association, Freelance Journalists, Africa Digital Publishers Association, Eastern Africa Editors Society, and the Association of Kenya. Just to add to the statement, we are just telling the government, and specifically Professor Kisiangani, to stop ready and Parliament on how KBC is supposed to be funded. And KBC funding, KBC is very, very important to us, and we said this, the government and the PS should stop running away from their responsibility. Let the government finance KBC 100% from business for it to finance its operation. If you look at what is happening in other countries, national broadcasters are funded 100% by the exchequer. Why does the government want to doing Kenyans to make KBCs to go out there to look for business instead of looking for information to give Kenyans? So we are not opposed to the government supporting KBC. I think we have to get this right. What we are saying is the formula the government is taking is meant to hoodwink Kenyans. Let Treasury give KBC the budget that the KBC requires to finance its operations like it's happening in other countries. Na bila shaka tukirejelea kwa lugha ya Kiswahili, wito wetu ni kwa serikali kuheshimu katiba. Kwa sababu wa Kenya walikuwa wakijua ni kwa nini kwa mashirika yote na makampuni yote nchini walihiari chini ya haki za kimsingi. Lingine ambalo limewekwa chini ya Bill of Rights. Ni kwa sababu kila wakati wowote na habari hizo Profesa Kisiangani kuweka masharti kwa asasi za serikali kwamba ni lazima machapisho yote au matangazo yote ya serikali yapitie KBC ya kupata habari, na vile vile kuwanyima haki wale wanahabari na mashirika mengine ya habari ya kupeperusha habari na kuhakikisha kwamba kila Mkenya anafikiwa na habari wakati wowote. Kwa hivyo huwezi kubagua vyombo vya habari na kwenda kinyume na katiba na masharti ambayo yamewekwa kwenye bila mashauriano na bila hata kuyashirikisha mashirika mengine, kampuni nyingine. Tumekuwa tukizungumza kuhusu kushuka kwa matangazo au idadi ya matangazo ambayo huwa tunayapata kama vyombo vya habari. Kuhusu namna vyombo vya habari vimeathirika kufuatia ujio wa mfumo wa dijitali. Serikali ina fedha ambazo haijalipa vyombo vya habari, ambazo tumekuwa tukisukuma lakini sasa hivi katika kule kukandamiza vyombo vya habari, serikali vile vile sasa inaamua kwenda kupitia KBC. Hatupingi kufufuliwa kwa KBC. Tunaunga mkono 100%. Lakini hauwezi kukandamiza vyombo vingine vya habari nchini kwa misingi kwamba ama kigezo kwamba kwa kufanya
tunazidi kuweka mashauriano na serikali kuhusu namna ya kufufua KBC. Mojawapo ikiwa kutathmini ile sheria suluhu haipo katika kukandamiza vyombo vya habari. Kutoa ujumbe kwa serikali kwamba vyombo vya habari ni haki ya kimatii, haki ya Wakenya kubaguliwa. Kwa sababu kwa mfano, hawa ni watu wangapi ambao wameajiriwa katika vyombo vya habari? Hivi kwamba sasa tukisema tufunge vyombo vingine vyote vya habari, matangazo ya serikali yatolewe kupitia KBC pekee. Je, tunatii katiba kwa kufanya hivyo? Tunatii sheria kwa kufanya hivyo? Kwa hivyo tunakemea kama amechukuliwa na Profesa Kisiang'ani. Tunajua kwamba kuna kesi moja ambayo tayari imewasilishwa mahakamani ambayo tungependa kuizungumzia sana. Na sasa unaona kuna jaribio la pili la kujaribu kunyima vyombo vya habari haki ya, kwa sababu tumejitokeza na kusema vyombo vya habari vikidhulumiwa na kunyanyaswa humu nchini. Akifikia kwamba anaadhibu watoto wake, kisha ikifika jioni mvua ikija inanyeshea kila mtu kila kitu, sababu vile mwenzangu amesema kwamba vyombo vya habari zinaajiri Wakenya. Wewe unaanza ku vyombo vya habari, unanyanyasa wale Wakenya ambao wameajiriwa katika hizo namna labda maana mawazo ya kusaidia KBC. Tunaweza tumshauri kwa bila kulipa malipo yote, vile anaweza kusaidia KBC na KBC iweze kufanya kazi yake. Maana yake tumeenda paka kule bunge tukapea KBC Profesa Kisiang'ani kama hana mawazo, tunaweza mshauri bila malipo yoyote. Yeah, let me notice too. My name is Martin Opio from K24 TV. You have said that some of this directive, of course, does contravention at multiple levels. Are we looking at a situation maybe that you're going to challenge this particular directive in court? Working on some papers so that we go to court, and I think once we file, you should be able to be. These policies, like we said, they will not go unchallenged. We will challenge all of them. Iko sawa? Asanteni kwa kuja. Tuzidi kutetea na kulinda uhuru wa vyombo vya habari nchini. Ukichukua hii yote, ni kila mtu ataadhibiwa. Kwa sababu sasa wamechukua Maigavu 18 million that is going round. Sasa wanataka kuchukua KBC. Kienda kwa KBC, media houses, tutaanza tu kufunga, tutaanza kuzima stima one by one. Thank you. Yeah, all of us suffer when these policies are implemented.